예, 라이브로 시작하겠습니다. 예, 오늘은 오랜만에 청취 아까 한 2번 정도 녹화를 했는데요. 중간에 이제 중단되는 바람에 이제 라이브로도 했는데 6분에서 끊기더라고요. 그래서 다시 시작하겠습니다. 오늘부터는요, 직접 써가면서 판서를 해가면서 할게요. 예, We are also 들어보겠습니다. tracking this new We are also tracking this new storm system. 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 Yeah, we are also tracking this new storm system. storm system은 그냥 토네이도다, 스톰이다, 폭풍이다 이렇게 생각하시면 되고요. 새로운 토네이도를 추적하고 있습니다. 우리는 또한 새로운 토네이도를 추적하고 있습니다. Also tracking this new storm system moving across the country. Storm system moving across the country. A storm system moving across the country. Yeah, moving across the country. moving across the country. Moving across the country. 이제 국내에 두루두루, 미국 전역에 두루두루 돌아다닌다, 두루두루 이동한다, 두루두루 휩쓸고 지나다닌다 이런 뜻으로 이제 across the country죠. 이제 뭐 곳곳에서 피해가 발생하고 있다는 뜻입니다. Moving across the country again rescues all across the country again. again까지가 들어갔네요. 여기 again 다시 이제 미국을 뒤흔들고 있다. And rescuing across the country again rescues already from this. Again rescues already from this. Again rescues already from this. Yeah, rescues already from this. Rescues already from this. 예, 이 일로 지금 구조 작업이 이미 한창 진행 중입니다. 구조 작업은 이미 시작이 됐고요. And rescues already from this, and it could hit some of this very same. And it could hit already from this, and it could hit. And it could hit. And it could hit. And it could hit. 예, 또 때릴지도 모른다. 강타할지도 모른다. Some of this very this, and it could hit some of this very same states. It could hit some of this very same state. Some of the very same states. 예, 같은 그 주, 전에 이제 타격을 했던, 전에 이제 강타했던 같은 주, 베리는 이제 강조입니다. 같다는 걸 강조해 주는 거. 바로 아주 강조해 주는 거죠. 동일한 동일한 주를 다시 이제 때릴 수도 있다. 다시 강타할 수도 있다. It's already some of this very same states already dealing with the same states already dealing with the devastation. States already dealing with the devastation. States already dealing with the devastation. Yeah, already dealing with devastation. With the devastation. 예, 이미 dealing with 그 스테이트는 어떤 스테이트입니까? 예, 주는 지금 이미 dealing with 하고 있어요. devastation은 이제 초토화된 그 현장을 얘기하는 것이죠. 예, 피해 현장, 초토화된 현장을 지금 수습하고 있는데, 이미 수습하고 있는데 거기 또 강타할 수도 있겠다. From those already dealing with the devastation from those tornadoes. The devastation from those tornadoes. Yeah, from those tornadoes. 좀 줄일게요. From those tornadoes. 그러니까 앞선 그 토네이도로 이제 폐허가 된 그 현장을 지금 수습하고 있는데, 그 주에 또다시 이제 폭풍우가 토네이도가 몰아칠 수도 있겠다. Tonight from those tornadoes. Tonight the death toll at least tonight the death toll. Yeah, tonight the death toll. Tonight the death toll. Tonight the death toll. 예. 오늘 저녁까지 집계된 사망자 수. death toll은
사망자 수죠. Tonight, the death toll, at least 88 Americans dead. Toll, at least 88 Americans dead. At least 88 Americans dead. Yeah, at least 88 Americans dead. 예, 88 Americans dead. 그러니까 88명의 미국인들이 최소한입니다. At least는 at least가 아니고 at least 최소 88명이 사망했습니다. Across 88 Americans dead across 5 states. Yeah, across the 5 states. Across the 5 states. Across the 5 states. And across 5 states. 8 Americans dead across 5 states. Yeah, across 5 states. Across 5 states. 예, 5개 주에 걸쳐서 사망자 수가 이제 최소 88이죠. Americans dead across 5 states, and in Kentucky alone, and in Kentucky alone, 언론이란 말은 이제 켄터키만 따졌을 때, 켄터키만 따졌을 때는요. And in Kentucky alone, at least 74 dead. At least 74 dead. At least 74. 예, 비중이 아주 높네요. 이쪽이. 켄터키주가 굉장히 비중이 높습니다. At least 74 dead, including at least 12 children. Including at least 12 children. Including at least 12 children. 예, including at least 12 children. 예, at least 12 children, including at least 12 children. 그러니까 74명이 사망했는데 여기에는요 최소 12명의 아이들도 이제 포함이 되어 있습니다. Including at least 12 children. ABC's Elwin Lopez from ABC's Elwin Lopez from ABC's Elwin Lopez. Yeah, ABC's Elwin Lopez 기자를 연결합니다. From Kentucky tonight. ABC's Elwin Lopez from Kentucky tonight. 예, 켄터키에서 전해드립니다. Tonight, with more than 100 people still missing. 예, from 켄터키죠. 그러니까 앨런 로페즈 from Kentucky. ABC의 앨런 로페즈 기자가 켄터키에서 전해드립니다. Elwin Lopez from Kentucky tonight. Kentucky tonight. Tonight, with more than 100 people still missing. Tonight, with more than 100 people. Tonight, with more than 100 people. Tonight, with more than 100 people. 예, 여기서 앞에서요. tonight 한 다음에 tonight with를 들으셔야 돼요. with. 다시 한번 들어볼게요. with. People tonight with more than 100. Tonight with more than 100. 예, tonight with more than 100 people still missing 이렇게 나오는데요. 그러니까 with를 쓰면은 그 본격적인 기사에 들어가기 전에 배경 설명, 부대 설명을 미리 이제 깔아놓는다. 배경 설명을 깔아놓을 때 with를 쓰거든요. 어떤 상황이다. 그래서 이제 100명 이상이 지금 실종된 상황이다. 실종된 가운데 People tonight with more than 100 people still missing. The search and rescue effort under missing. The search and rescue effort Yeah, the search and rescue effort. The search and rescue effort. The search and rescue effort. search는 수색이고 rescue는 구조죠. 수색 구조 작업이요. underway. The search and rescue. 예, 수색 구조 작업이 People still missing. The search and rescue effort underway in Kentucky. Rescue effort underway in Kentucky. Rescue effort underway in Kentucky. underway in Kentucky. 켄터키 주에서 지금 진행 중이다. underway는 진행 중이라는 얘기예요. 예, 수색 구조 작업이 진행 중입니다. This team underway in Kentucky. This team in hard-hit Dawson Springs. In Kentucky.
This team in hard-hit Dawson Springs. 예, this team, 이 팀은요, in hard hit, 예, 크게 피해를 입은, 예, 아주 세게 맞았다는 뜻이잖아요. 세게 맞았다는 뜻은 이 크게 타격을 입었다, 피해 정도가 상당히 심하다, 큰 피해를 입은 도슨 스프링스라는 곳에서 지금 작업을 벌이고 있어요. 작업하고 있습니다. In hard-hit Dawson Springs. This team in hard-hit Dawson Springs. Of the more than 70 confirmed dead in the state, of the more than 70 confirmed dead, of the more than 70 confirmed dead, of the more than 70 confirmed dead in. 예, of the more than 70 confirmed dead. of the of를 쓰니까 뭐뭐 중에서라는 뜻이죠. of를 썼으니까 뭐뭐 중에서. The state of the more than 70 confirmed dead in the. 예, confirmed는 이제 확인됐다. 이제 확인된 사망자 속에 이제 70명이 넘는데요. 70명이 넘는데 이 중에서 The state more than 70 confirmed dead in the state. in the state. 예, 켄터키 주를 얘기했죠. 여기 이 주에서 확인된 사망자 수가 이제 70명이 넘는데 그 중에서 12 confirmed dead in the state. 12 are children. 12 are children. 예, 12 are children. 12 are children. 12 were children인가 are children인가? were children이 맞겠죠? 예. are children도 맞겠다. 12명이 아이들은 이제 12명. 이제 사망자가 12명이라는 얘기예요, 아이들이. 12 are children. Oakland Coon was just 2 months old. Oakland Coon are children. Oakland Coon was just 2 months old. Oakland Coon was just 2 months old. 예, was just 2 months old죠. was just 2 months old예요. 뭐 just 2 months old. 그랬으니까 생후 2개월밖에 안 됐어요. 누가 오클린 쿤이에요. 오클린 쿤이요. 오클린 쿤이 was just 2 months old. 생후 2개월밖에 안 됐어요. 얘가 죽었다는 얘기입니다. Her parent was just 2 months old. Oakland Coon was just 2 months old. Her parents taking her off life support. Taking her old. Her parents taking her off life. Her parents taking her off life. Her parents. her이니까요. 이 아이가 이제 여자아이라는 걸 알 수 있고 her parents 이게 부모가요. 그 딸아이의 부모가요. taking off life support. Parents taking her off life. taking her off구나. taking her off. 그다음에 support. Parents taking her off life support. 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 life support는 이제 생명유지 장치인데 이제 호흡기라고 보시면 되고요. 호흡기를 뗐다는 얘기죠. 호흡기를 뗐습니다. 예, 딸아이의 착용하고 있던 호흡기를 뗐다. Taking her off life support. I'm gonna miss her crying in the support 한다며요. middle of the night. I'm gonna miss her crying in the middle of the night. I'm gonna miss her off life support. I'm gonna miss her crying in the middle of the night. I'm gonna miss her crying in the middle of the night. I'm gonna miss her crying in the middle of the night. 예. Waking me up. I'm gonna miss her crying in the middle of the night. I'm gonna miss her crying in the middle. crying이 들렸죠. 뭐 이렇게 뭐라고 하다가 miss her crying in the middle of the night. 예, 한밤중에 막 울어젖히는 막 울었던 아이의 모습이 지금 그리울 거예요. I'm going to miss her. I'm gonna miss her. I'm gonna miss her crying in the middle of the night. Middle of the night. I'm gonna miss her crying in the middle of the night. 예, 한밤중에 우는 아이의 모습이 그리울 거예요. Her crying in the middle of the night. Waking me up. Night. Waking me up. 예, 우니까 이제 자기는 깼겠죠. Waking me up.
waking me up, 나를 깨우는 아이의 모습. I'm gonna miss her. I'm gonna miss her. I'm going to miss her. I'm going to miss her. I'm going to miss her. 그리울 겁니다. I'm gonna miss her. You know, not wanting to be put down. You know, not wanting to be put down. You know, not wanting to be put down. 이게 뭐야? You know? You know? Not wanting to be put down. 아이를 안았는데, 아이를 안고 들었는데, 이제 놓지 말라고, 놓는 것을, 아래 이제 내려놓는 것을 원하지 않는 아이의 모습이 그리울 것이다. 예, 내려놓으려고 하니까 그거를 원하지 않았던 아이의 모습이 그리울 것입니다. You know, not wanting to be put down. Wanting her daddy and mommy to hold her. 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 예, wanting 다 이제 잘 들리지는 않아요. wanting our daddy and mommy. wanting our daddy. 여기서 일단은 지우고요. mommy, wanting our daddy and mommy to hold her. To hold her. To hold her인가? Wanting her daddy and mommy to hold her. Mommy to hold her. 계속 잡아주기를 원하는 거죠. 계속 안아주기를 원하는 아이의 모습을 그리워할 겁니다. At that candle factory in Mayfield. At that candle factory in Mayfield. At that candle factory in Mayfield. At that candle factory. At that candle. 이제는 이제 양초 공장으로 갑니다. Candle factory. At the candle factory in Mayfield. In Mayfield. At the candle factory in Mayfield. Mayfield에 있는 양초 제조 공장. 양초 제조 공장에서는요. At that candle factory in Mayfield. At that candle factory in Mayfield, 8 people confirmed dead. 8 people confirmed dead. Confirm이 잘 안 들리죠. 8 people confirmed dead. 8 people confirmed dead. 예, 8명이에요. 8명이 이제 사망했다는 것이 이제 확인이 되었다. 확인된 사망자 수가 8명이라는 얘기죠. The people confirmed dead. The company says everyone is now accounted for. As everyone is dead. The company says Yeah, the company says. The company says. The company says. 예, 회사에 따르면 everyone dead. The company says everyone is now accounted for. As everyone is now accounted for. everyone is now accounted for. Everyone is now accounted for. 예, 모든 사람들이 이제 집계가 끝났다. 이제 사상자, 이제 부상자 수가 이제 실종자는 없다는 얘기죠. 예, 다 이제 통계가 이제 다 통계가 이제 끝났다. 통계가 끝났다. Everyone is now accounted for. The company calling a report. The company calling a report. 예, the company calling a report. 여기서 지운 다음에 the company calling a report. calling a report 했어요. calling a report 한 다음에요. calling a report 했으니까는 이 회사 측에서 회사가 calling 불렀다. 이 리포트 어떤 보도에 대해서 뭐라고 말했다. 이 보도가 뭐라고 말했는데 이 보도 내용에 일단은 이 리포트 다음에 이제 보도 내용이 되겠죠. 내용이 되고 이것을 뭐라고 말했는가가 나올 거예요. 뭐라고 말했는가가 나올 거예요. 보도 내용 처음에 보도 내용이 나오고 그 다음에 콜링의 목적어 목적보어가 그 다음에 나옵니다. 뭐라고 말했는가 그게 이제 연이어서 나오는 거예요. 그러면 지금은 이제 리포트의 내용이 되겠죠. 리포트의 내용이 나옵니다. The company calling a report that an employee was threatened with consequences if they was calling a report that an employee was threatened with that an employee was threatened with that an employee was threatened with Yeah, that an employee was threatened. 예, 협박을 받았다. 협박을 당했다. 협박을 받았다는 이런 제보가 있었는데요. 그 회사 측은 이런 제보를 뭐라고 얘기했느냐. 그럼
협박을 받았는데 threatened 다음에 뭔가요? Court that an employee was threatened with consequences if with consequences, 어떤 결과, 응당의 결과, 응분의 결과가 있을 것이다, 응분의 대가가 있을 것이다 라면서 이제 협박을 했는데, 그러면 어떤 조건하에서 협박을 받았냐? 어떻게 하면 뭐 재미없다는 식으로, 어떻게 하면 재미없어 이런 식으로 이제 협박을 받았는데 구체적인 was 내용이 threatened. 나왔죠. Report 나와야 that an 되죠. employee was threatened with consequences if they left the facility. Consequences if they left the facility. Consequences if they left the facility. 예, if가 잘 안 들리는데 if 강사가 없었고요. If they left the facility. If they left the facility. If they left the facility. 이게 facility는 이제 공장이 될 것이고 양초 공장이 되겠죠. 양초 공장을 밖으로 나가면은 어떤 대가가 따를 거야. 이렇게 협박을 받았다는 얘기예요. 이러한 리포트에 대해서, 이러한 보도에 대해서 회사 측은 뭐라고 얘기했느냐? Consequences if they left the facility. Consequences if they left the facility. left the facility. quote는 이제 큰 따옴표를 quote라고 하죠. Absolutely left the facility. Absolutely false. Absolutely false. Absolutely false. Absolutely false. 천부당 만부당한 거짓이다. 허위 사실이다. 완전히 말도 안 된다. 어불성설이다. 이런 얘기죠. Absolutely false. The governor was asked about it today. 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 asked about it today. 가버는 주지사인데 주지사가 B 플러스 PP니까 물어본 게 아니라 그런 질문을 받았다는 얘기죠. 수동태는 입장이 바뀌는 거니까 물어본 게 아니라 남들이 자기한테 물어본 거예요. 남이 자기한테 물어봤으니까 그런 질문을 받았습니다. 오늘 그에 대한 질문을 받았어요. Governor was asked about it today. 예, 이제 가버너가 나오겠죠. 주지사가 나오겠죠. I haven't seen any direct accounts. Today. I haven't seen any. Today. I haven't seen any. I haven't seen any. I haven't seen any. 예, 보지는 못했습니다. I haven't seen any direct accounts. Any direct accounts. 예, direct accounts. direct accounts. 예, 그런 보고를 받지 못했습니다. 예, 직보를 받지 못했다. Any direct accounts from the candle factory itself. That's from the candle factory itself. From the candle factory itself. 캔들을 캐널이라고 하죠. 캐널 정도로 들리죠. 캔들인데 캐널로 들리죠. From the candle factory itself인가? From the candle factory itself. Candle factory itself. That's from the candle factory itself. From the candle factory itself. 예, 그러니까 양초 공장 측에서부터 직보를 아직 받지는 못했습니다. That's from the candle factory itself. That's something that obviously people itself. That's something that obviously people are going. That's something that candle factory itself. That's something that. That's something that. That's something that. 예, 그거는 어떤 일입니다. 어떤 일이다. Obvious factory itself. That's something that obviously people are going to look at. 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 Obviously people are 여기서 주고 people are going to look at까지. going to look at. 이건 어떤 일이다? 분명히 명백히 사람들이 살펴볼 문제입니다. 이것은 앞으로 이제 사람들이 이제 살펴봐야 할 문제죠. 차차 살펴볼 문제입니다. Obviously people are going to look. Thing that obviously people are going to look at. Obviously people are going to look at. One employee telling ABC News. One employee telling ABC News. One employee telling ABC News. Yeah, one employee telling ABC News. One employee
telling ABC News. ABC 뉴스에 제보를 했는데 한 직원은요. ABC 뉴스에 제보를 했는데 뭐라고 얘기했느냐? She was employee telling ABC News she was not threatened, but told ABC News she was not threatened, but She was not threatened. She was not threatened. She was not threatened. 그랬으니까 저는 협박을 받은 적이 없어요. 저는 협박받지 않았어요. told ABC News she was not threatened, but told staying might be safer than leaving. She was not threatened, but told staying might not threatened, but told staying. But told죠. But told that. But told that. told that은요. 앞에 뭐가 생략이 됐냐면 was가 생략이 된 거예요. was told that이니까 내가 말했다는 얘기가 아니라 직원이 말했다는 얘기가 아니라 그 말을 들었다는 얘기죠. 예, 수동태는 입장 바뀌는 거니까. Might be not threatened, but told staying might be safer than leaving. Staying was not threatened, but told staying might be safer than leaving. Staying might be safer than leaving. Staying might be safer than leaving. 예, staying might be safer than leaving. staying 여기 머물러 있는 게 might be safer than leaving. 예, 밖에 나가는 것보다는 여기 머물러 있는 게 더 안전할 거다라는 말은 들었습니다. Staying might be safer than leaving. Hundreds of people were injured in the tornadoes. Safer than leaving. Hundreds of people were injured in. Hundreds of people were injured in the. Hundreds of people were injured in. 예, hundreds of people. Hundreds of people were injured. Hundreds of people were injured. Hundreds of people were injured. 수백 명이 지금 부상을 입었습니다. 수백 명이 부상을 In the 입었어요. tornadoes, people were injured in the. Hundreds of people were injured in the tornadoes. In the tornadoes. In the tornadoes. In the tornadoes. 예, 토네이도 때문에 이제 수백 명이 부상을 입었습니다. People were injured in the tornadoes. Many of them children. Many of them children. 예, many of them children이죠. Many of them children. 예, 많은 아이 그 중에서는 이제 아이들도 많았습니다. 아이들도 많이 다쳤어요. Many of them children. Hospital workers Debbie Hammondtree and Lisa Pyle. Others of them children. Hospital workers Debbie Hammond. Children. Hospital workers Debbie Hammond. 예, 데비는 이제 병원 직원 얘기겠죠. Hospital workers. Hospital workers의 이름이 나옵니다. 병원 직원의 이름은요. Hospital workers Debbie Hammondtree and Lisa Pyle. 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 데비 해먼트리 그리고 리사 파크 해먼트리 데비 해먼트리 리사 파크 데비 해먼트리 리사 파크 On Debbie Hammondtree and Lisa Pyle. Workers Debbie Hammondtree and Lisa Pyle. 리사 파일이구나. 리사 파일. 예, 이 두 명이요. 두 명이 이제 병원 직원인데. On Debbie Hammondtree and Lisa Pyle on duty when four brothers Pyle on duty when four and Lisa Pyle on duty. On duty죠. On duty. Lisa Pyle on duty. Lisa Pyle on duty. 그러니까 이거 on duty는요. 근무 중이었다는 얘기예요. 근무를 하고 있었습니다. And Lisa Pyle on duty when four brothers came in. 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 예, duty when four brothers came in. On duty when four brothers came in. When four brothers came in. 그러니까 그 네 명의 brothers 그러니까 사형제죠. 사형제가 이제 병원에 들어왔을 때 근무 중이었다. With cuts, four brothers came in. Duty when four brothers came in. With cuts and broken bones. Cuts and broken bones. With cuts and broken bones. 예. With cuts and broken bones.
with cuts and broken bones. with cuts and broken bones가 되겠습니다. broken bones니까 cut는 이제 예리한 어떤 칼 같은데 이제 베인 상처고요. broken bones는 골절이 되겠습니다. 골절로 이제 심하게 다쳤네요, 아이들이. Cuts and broken bones, all under 10 years old. 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 자, 모두가 뭡니까? 10살 미만이에요. 10살이 채 안 됐어요. 다 꼬맹이들이란 얘기고요. All under 10 years old. You can still hear their cries, their screams when you're, taking care of them. Their screams when you're, taking care of them. Taking care of them. Their screams. Hear their cries. Old. You can still hear their Years old. You can still hear their cries. You can still hear their cries. You can still hear their cries. Yeah, you can still hear their cries. Their cries. You can still hear their cries. 아직도 생생히 들린다. 애들이 울음소리. Their screams when you're Their screams. Their screams. Screams. Their screams. 애들의 비명소리도 들리고요. cries, their screams when you're, taking care of them. Taking care of them. Taking care of them. Cries, their screams when you're, taking care of them. And when you are taking care of them. Yeah, when you are taking care of them. When you are taking care of them. 아이들을 이제 간호를 하다 보면은요. 간호를 하고 있다면 아이들 뭐 울음소리라든가 비명소리가 귀에 아직도 생생히 들릴 것이다. 귀에 맴돌 것이다. 뭐 이런 뜻이 되겠죠. 그 다음에요. Taking care of him. I just rocked him. I'm Taking care of him. I just rocked him. I just rocked him. I just rocked him. 예. 이렇게 아이를 들고 이렇게 우쭈쭈 하면서 아이를 이제 흔든다는 뜻이에요. 이제 조금씩 이렇게 흔드는 거 이게 이제 rock이죠. rock. 아이를 이제 들고선 이렇게 흔들었다는 얘기가 뭐라 그러지? 하여튼 이게 이거를 뭐라고 표현을 잘 와닿지 않네요. 아직 표현이 잘 떠오르지 않는데 락은 아이들을 이렇게 흔들었다는 얘기입니다. 이제 다소곳이 이제 점잖게 흔들었다는 얘기예요. When you're 우는 아이 달래듯이. their screams when you're, taking care of them. I just rocked him. That's all I know to do. That's all I know to do. I rocked him. That's all I know to do. That's all. That's all I know to do. That's all I know to do. That's all I know to do. 아는 거라고는 뭐 그거밖에 없으니까요. 예. 아는 거라고는 그거밖에 없다. That's all I know to do. I'm a mother, so I know to do. I'm a mother, so I'm a mother. I'm a mother. 저도 자식이 있어요. that's all I know to do. I'm a mother, so I gravitate towards those. So I gravitate towards. So 그래서요. I gravitate. gravitate는 이제 만유 인력처럼 끄는 힘이죠. 끄는 힘. 내가 어디에 끌린다는 얘기야. 끌린다. 그래서 내가 끌립니다. 어디로 끌린다? I'm a mother, so I gravitate towards those babies. Gravitate towards those babies. Gravitate towards those babies. Yeah, gravitate towards those babies. Towards those babies. Towards those babies. Towards those babies니까 그래가지고 이 아이들한테 막 이렇게 끌린다는 얘기죠. 아기한테 끌려요. 저도 자식이 있는 입장이라. Gravitate towards those babies. Their father, Charles Cook, says their father, Charles Cook, says
Their father, 이게 사형제의 아버지죠. Their father says, their father, 쿡이구나. 쿡. Their father, Charles Cook, Cook says, their father, Charles Cook. 아버지 이름이 찰스 쿡인데 says 뭐라고 Their father, 말했습니까? Charles Cook, says two of the boys set out to find. Says two of the boys set out to. Says two of the boys set out to. 예, two of the boys. 사형제 중에서 two of the boys. 예, 둘이 사형제 중에서 둘이요. set out. set out 했으니까 이제 나갔다는 얘기죠. Find as two of the boys set out to find help. After boys set out to find help. 예, set out to find help. to find help. set out to find help. 예, 도움을 구하기 위해서 밖을 나갔다는 얘기죠. 길을 떠났다. 도움을 찾기 위해서 길을 떠났다. After boys set out to find help. After the family was thrown into a field. After the family was thrown into a field. After the family was thrown into a field. After the family was thrown into. 그러니까 thrown into, was thrown, 그러니까 가족이요. was thrown이니까 내몰린 거죠. 내몰린 뒤에 이제 집안에 있을 수가 없어가지고 집안이 뭐 파괴됐다거나 뭐 이렇게 토네이도가 부니까 어쩔 수 없이 이제 밖으로 나왔는데 내몰렸을 때 into Family was thrown into a field. into a field. thrown into a field. thrown into a field. thrown into a field. 예. 바깥에 이제 허벌판으로 이제 내몰렸을 때, 내몰린 뒤에 이제 두 아들이 이제 도움을 구하려고 나갔다는 얘기죠. 나섰다는 얘기죠. More than 100 yards away. Family was thrown into a field more than 100 yards away. More than 100 yards away. More than 100 yards away. Yeah, more than 100. More than 100 yards away. 야드는 거의 미터랑 가까우니까요. 100m 정도 이제 허벌판 100m 밖으로 이제 바깥으로 이제 내몰렸을 때 그래서 두 형제가 도움을 구하려 나섰다. More than 100 yards away. Your children saved your life. Absolutely. Your children saved your life. 도움을 구했나 봐요. The children saved your life. The children saved your life. 아버지 목숨을 구한 거네요. 예, 아이들이 아버지 목숨을 구한 거네요. Your children saved your life. Absolutely. Absolutely. Absolutely죠. Absolutely. 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 예, 정말 그렇습니다. 두말하면 자는 소리죠. And David Absolutely. And David President will be here in Kentucky tomorrow. Absolutely. And David Absolutely. And David and David 앵커 이름이 데이비드니까요. and David 앵커 이름을 갑자기 종종 부릅니다. President will be here in Kentucky. And David President will be here in Kentucky tomorrow. President will be here in Kentucky. 네, 프로가 들리죠. 프로가 들리는데 프레지던트 잘렸는데요. 프레지던트 바이든이죠. President Biden will be here in Kentucky. Will be here in Kentucky. Kentucky. David President will be here in Kentucky tomorrow. President will be here in Kentucky tomorrow. Yeah, President Biden will be here in Kentucky tomorrow. 예, 내일 켄터키에 방문할 예정입니다. 대통령이 내일 켄터키에 방문할 예정입니다. Tomorrow. Biden will be here in Kentucky tomorrow to get a first-hand look at the to get a first-hand look at the to get a first-hand look at the Yeah, to get a first-hand look. To get a first-hand look at 이렇게 나오죠. first-hand는 이제 직접 뭘 했다는 얘기고, first-hand 직접 보기 위해서 뭘 볼까요? 당연히 이거겠죠. to get a first-hand look at the damage here in the White House. The damage 이제 피해 현장 damage죠. 피해 현장을 직접 두 눈으로 보기 위해서 And look at the damage here, and the White House says to ensure and the White House and look at the damage here, and the White
damage here까지 하고 and the White House says 이렇게 나오죠. 그러니까 백악관이 또 뭐라 그랬냐? 미국 정부 백악관이 뭐라 그랬냐면 First-hand look at the damage here, and the White House says to ensure that the federal government to ensure 이렇게 나오는데 to ensure 나오는데 앞에 뭐 to가 나오고요. 앞에 여기 to가 나오고 앞에 to가 나오고 뒤에 to가 나오는 거예요. 그러니까 내일 방문을 왜 합니까? 하나는 두 눈으로 보기 위해서, 또 하나는 인슈어하기 위해서, 예, 뭘 약속하기 위해서. White House says to ensure that the federal government is doing everything to get us. That the federal government 연방 정부가요. 뭐 한다? Assistant is doing everything to federal government is doing everything to get us. Government is doing everything to get. Is doing everything이죠. Is doing everything. 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 뭐든지 하겠다. 뭐든지 할 것이다. 예, 최선을 다하겠다. The government is doing everything to get assistance. Doing everything to get assistance. 예, to get assistance. To get assistance죠. To get assistance to. Get assistance. 지원을 누구한테 준다 할 때 get assistance to 누구. Get assistance to 누구 이렇게. Doing everything to get assistance to impacted areas like this. Assistance to impacted areas like assistance to impacted areas like. 예, to impacted areas죠. 피해를 입은 지역. 피해를 입은 지역 impacted areas예요. 피해를 입은 지역 areas 다음에 Assistance to impacted areas like this one. To impacted areas like this one. To impacted areas like this one. 예, areas like this one. 이게 켄터키주를 얘기하는 거죠. 켄터키주 같은 이곳 같은 피해 지역인데 areas like this one 이렇게 나오죠. areas like this one. As quickly as areas like this one. To impacted areas like this one. areas like this one. To impacted areas like this one. like는 강세가 없어요. 전치사이기 때문에 강세가 없어요. To impacted areas like this one as quickly as possible. As quickly as possible. As quickly as possible. 가급적이면 빨리, 신속히 될 수 있는 한 가급적이면 빨리 이 피해 지역에 지원을 하기 위해서 최선을 다한다는 것을 약속하기 위해서 뭐 이렇게 온다는 얘기다. David. All right. Quickly as possible. David. All right, Elwin Lopez staying 데이빗 불렀죠? 데이빗 여기서 이제 뉴스는 끝났는데. on the scene. David. All right, Elwin Lopez staying on the scene there for you. We are also tracking this new storm system moving. Impacted areas like this one as quickly as possible. David. All right, Elwin Lopez staying. David. All right, Elwin Lopez. 예, all right, 예, 엘린 로페즈. 이런 이름은요 사이트 들어가서 확인을 해야 돼요. 이게 철자를 알 수가 없습니다. 발음만 들어서는 알 수가 없어요. 엘린 로페즈 기자가요, staying on the scene. Staying on the scene there for. All right, Elwin Lopez staying on the scene. All right, Elwin Lopez staying on the scene there. 예, staying on the scene 나오죠. staying on the scene. 예, staying on the scene. 그러니까 현장에서 지금 취재를 하고 있다. 현장에 남아 있다. All right, Elwin Lopez staying on the scene there for you. Seen there. 예, for us. 우리를 위해서 했다. 나중에 이제 thank you가 이제 잘렸습니다. thank you. 이렇게 하죠. 예, 이게 자꾸만 이 방송이 자꾸 아까 끊겨가지고 시끄럽습니다. 끊겼는데 또 제대로 이어졌는지 모르겠어요. 하여튼 이런 식으로 하는데요. 지금
이제 시스템이 좀 불안정해가지고 녹화를 했는데 앞서서